Alright, wow, it's a Ducati Scrambler. Surprisingly, si ma'am yung owner. Hi ma'am. Hello. Hi ma'am, wow. Nice bike. Ma'am, ilang cc itong bike nyo? 800. 800cc. Ma'am, what inspires you to ride? Siguro yung feeling na pwede kang makapunta sa iba't ibang lugar. Alright. Na So, mabilis. na mabilis. So, you love riding din po also. Opo. Ma'am, nice bike. May last question pa ako. What do you do for a living po? Training manager, sir. Training manager. Alright, under company po ito, ma'am? Yes, sir. Ayan. Corporate, sir. Okay. Thank you so much, ma'am. Your name is? Moto Polerina. Moto Polerina. Polerina. So, ano po? Nagpo-pole dancing ako. And then, nagpa-vlog po kayo, ma'am? Yes, sir. Pwede nyo ma'am i-plug? Ayan, follow nyo po Moto Polerina. Moto for my love for motorcycles. At Polerina or pole for my love for pole dancing. Alright. Thank you so much, ma'am. Thank Ma'am, you. nice bike, ha? Paano po natin napagsasabay yung pagpo-pole at pagbabike? In what way po sila nagkakasabay po? Opposite sides of the spectrum pero pareho pong